مساء الخير لكل مشاهدينا، ومن جديد نلتقي بكم مع سحر الشاشة الكبيرة وشاشة السينما ومع برنامجكم المفضل سينما. خلونا نبتدي المشوار. في هذه الحلقة ماذا سيقول دانيال غريغ عن آخر أدواره بفيلم سبكتر، وفيلم سفرجت يشهد عروضه الأولى في نيويورك، وساندرا بولوك بفيلم كوميدي جديد، بالإضافة بالصالات المحلية في هذا الأسبوع فيلم ستيف جوبز، وفيلم هي نيمد مي مالالا يوثق لتجربة مالالا يوسفزن. بداية حلقتنا ومثل كل أسبوع جولة أسبوعية في أروقة السينما نلتقي من خلالها بكم ونتعرف على اختياراتكم وآرائكم بالأفلام، فخلونا نروح إلى السينما. مرحبا، السلام عليكم. السلام. خلاص اللي تمسك المايك يعني؟ زين، يا ريت نعرف اسم حضرتك. غير ما جت بي. والنعم، جاي تشوف أي فيلم؟ ساندرا. الفيلم الهندي حق شاهد كابور. إنزين، عادة تختار الأفلام الهندية ولا الأجنبية تفضلها أكثر؟ أجنبية أكثر. تفضل الأفلام الأجنبية أكثر، جاي بروحك ولا مع ربعك؟ مع ربعي والله. مين اختار الفيلم، أنت ولا هم؟ هم الظاهر. يعطيك العافية وإن شاء الله تستمتع بالفيلم. شكراً لك. تسلم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبتين. يمكن أعرف اسم حضرتك؟ عيسى محمد العسيري. والنعم، عشت أسامي أخوي عيسى. نعم. جاي تشوف أي فيلم؟ بارانورمال اكتيفيتي. حلو، عادة اختياراتك للأفلام تكون مبنية على أي أساس؟ على الكوميدي، مرات تفضل رعب. نوعية الأفلام الكوميدي والرعب. مرات كوميدي. طيب تتابع القصة، تفضل إنك تشوف القصة ولا الممثلين اللي موجودين بالفيلم؟ القصة. القصة؟ يعني القصة، أي. يعطيك العافية أخوي عيسى، الله شكرا يعافيك. لك. تسلم. مشكورة. تسلم. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن أعرف اسم حضرتك؟ عبد الرحمن المري. ماشي. والنعم، عاشت الأسامي. قاعدة أشوف تذكرتين عندك، جاي إيه. مع أكيد واحد من ربعك تخلى عنك ما طلع على الهواء. راح خلاني بروحي. يعطيك العافية. جاي تشوف أي فيلم؟ ذا لاست ويتش هانسل. ذا لاست ويتش هانسل. عادة اختياراتك للأفلام تكون تفضل يعني الأكشن بشكل أكبر؟ والله أنا أفضل الكوميدي، لكن بما أنه هو الفيلم الوحيد اللي أعجبني من الأفلام الأسبوعية هذه اخترته. يعني نقدر نقول أنت تتابع الأفلام اللي تنزل كل أسبوع أول بأول؟ إيه، الأفلام الجديدة بس كل خميس أتابعها. تفضل الأفلام العربية الأجنبية؟ لا، ولا العربية ما تعب نفسي. ما تعب نفسك، عاد ما يصير نستهين فيهم كذي، لأن فعلا في مجهودات وقاعد نشوف إنه في تطور. هو في أفلام حلوة نجيها، بس في أفلام ما تستاهل يعني صراحة. حلو، إن شاء الله دائما تكون اختياراتك تنال على إعجابك وتستمتع بالأفلام اللي تحب تتابعها. شكرا لك. تسلم. شكرا. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن أعرف اسم حضرتك؟ كمال الضميري. والنعم أخوي كمال. جاي تشوف أي فيلم؟ فيلم أهواك لتامر حسني. فيلم أهواك الفنان تامر حسني، نقدر نقول هو يمكن الفيلم العربي الوحيد اللي موجود في السينما. ومجموعة من الأفلام، دائما كل أسبوع نشوف أفلام جديدة أول بأول تنزل. عادة تفضل الأفلام العربية ولا الأفلام الأجنبية؟ لا، الأجنبية. الأجنبية. ليش اليوم اخترت الفيلم العربي؟ من باب التغيير يعني؟ ما في أجنبي زين يعني، ما في. يعني اختيارك كان يفضل اليوم على الفيلم العربي، وإن شاء الله تغيير، تستمتع. من باب التغيير والله. حلو الواحد يغير وينوع حتى بنوعية الأفلام، سواء أكشن، كوميدي، رومانس وغيره. يعطيك العافية. شكرا لك أخوي. تسلم. مرحبا. مرحبتين. شفتك طالع من السينما، يعني شفت الفيلم، بس قبل ما نسألك عن الفيلم اللي اخترت تشوفه يمكن أعرف اسم حضرتك؟ راشد علي المري. والنعم أخوي راشد، اخترت أي فيلم تشوف؟ اخترت ذا ويتش هانتر بصراحة. حلو، تقييمك للفيلم بعد ما شفته وتابعته؟ 5/5. جيد، يعني امتياز نقدر نقول. عادة اختياراتك للأفلام مبنية على الأبطال المشاركين بالفيلم ولا القصة؟ لا، عشان القصة وبعض المرات المشاركين في الفيلم. حلو، يعطيك العافية أخوي. شكرا. تسلم. كل أسبوع في أفلام جديدة وتم تسليط الضوء عليها من خلال برنامجنا برنامج سينما، ودائما نقول لكم تواصلوا معنا عبر هاشتاج برنامجنا #برنامج سينما. والحين نقدر نرجع للاستوديو عشان تعرفون جديد الأفلام. بداية مع فيلم ستيف جوبز، واللي هو فيلم سيرة ذاتية يتناول قصة حياة مؤسس شركة أبل، ويؤدي دور البطولة فيه مايكل فاسبندر بدور ستيف جوبز، والإخراج لداني بويل. What do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra.
I hear you've been worse than usual this morning. I didn't think that was possible. It's a system error. Fix it. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's be no one left for it to say hello to. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. You're issuing contradictory instructions. You're insubordinate. You make people miserable. Even if that were true, doesn't sound that diabolical to me. We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave. If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're gonna end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm gonna sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Fix it. Ladies and gentlemen, please welcome حظيت الفتاة الباكستانية ملالا يوسفزي بشهرة عالمية واسعة بعد محاولة الاغتيال اللي تعرضت لها على يد أفراد من حركة طالبان. ليش؟ لأنها تجرأت على تشجيع الفتيات إلى الذهاب إلى المدرسة. على أثر ذلك نالت جائزة نوبل للسلام عام 2014 بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية الأخرى بالرغم من صغر سنها. تحولت قصة ملالا مؤخرا إلى وثائقي من إخراج ديفيس جاغنهام الذي يقول هناك أكثر من طريقة لإخبار القصة، ولكنني كنت مهتما جدا بقصة والد الفتاة، فأنا أب لابنتين وكنت أتساءل عن هذا الوالد الذي يقف قربي، كيف أنشأ هذه الفتاة لتشعر بأنها قوية وشجاعة إلى هذا الحد. هذا الفيلم تقدرون تشوفونه بالصالات ابتداء من هذا الأسبوع. You named her after a girl who spoke out and was killed. It's almost as if you said she'll be different. You're right. Tonight, Malala remains in intensive care. She was shot in the head for daring to suggest girls should go to school. I'm still 17. I'm still a teenager. I don't know how to treat her. This is very bad. Treated. Treated? Mm-hmm. I want people to learn from the experience I had. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up. The Taliban said that no girl can go to school, and if she goes, then you know what we can do. They shot me on the left side of my forehead. They thought that the bullet would silence us. Nobody thought that she will survive. But I am the same Malala. I tell my story not because it is unique. It is the story of many girls. The Nobel Peace Prize is to be awarded to Malala Yousafzai. We realize the importance of light when we see darkness, the importance of our voice when we are silenced. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. لكل أفراد العائلة ولكل محبي الأنيميشن راح يكون موعدكم مع فيلم موني حارس القمر. موني والذي يجد نفسه حارسا للقمر، ولكن مع خبرته القليلة وعدم جهوزيته الكاملة إضافة إلى حادث لن يؤثر فقط على القمر بل الشمس راح يؤدي إلى اختلال دورتهم، ولكن بمساعدة بليم راح يخوض موني مغامرة لتصليح هذا الخلل. In a land far away, where sun and moon shine only thanks to heroic guardians. Oh, the sun recognizes its new guardian. Stahone! Oh yeah. The most unlikely little creature will be chosen. You are the new guardian of the moon. Him? You?
and have greatness thrust upon him. I really think there's been a mistake. I'm scared of the dark. The stars all look the same to me. I'm a terrible singer. Maybe? Sorry! So, Guardian of the Moon? Yul made a terrible mistake choosing that frog. Somebody stole the sun! What? Necros! When a disgraced guardian bent on revenge, bring on the darkness, threatens the very existence of day and night. Don't you realize the consequences of what you've done? I promise I'll find a way to make this right. I want to fix the damage I did. You take care of the sun. I have to save the moon. And what are you gonna do to Necros, huh? Sing him a lullaby? You guys keep arguing about who's man enough? I'm going. Our intrepid hero and his untried and untested companions The water's too cold for me. I won't let you down. embark on a magnificent adventure to save their world. I know exactly where we're going. We have a planet to save! Are the most powerful guardian of all time. I'm guardian of the moon! وإلى جولتنا الأسبوعية وأبرز التغريدات ودائما بطعم الفن السابع. مسابقة تقدمها مؤسسة دوحة للأفلام بالتعاون مع أنيتيوب سنتر، وفرصة للشباب القطريين لإبراز القيم القطرية من خلال أعمالهم المصورة. بن أفلك يعتبر تجربة إخراج فيلم باتمان بمثابة حلم. رحيل إحدى أبرز نجمات هوليوود مورين أوهارا عن عمر ناهز 95 عام. الفيلم التركي الفرنسي موستنج حظي بمشاهدة واسعة بعد أسبوع واحد من طرحه بالصالات الفرنسية. أنا متأكدة أن الكل بانتظار فيلم سبكتر اللي هو أحدث فيلم بسلسلة أفلام جيمس بوند. الفيلم بالصالات ابتداء من أول الشهر القادم، وراح يكون الفيلم الأخير للممثل دانيال غريغ ضمن هذه السلسلة، واللي طبعا ابتدأ مشواره ضمن هذه السلسلة عام 2005 بفيلم كاسينو رويال. بالفقرة التالية راح يكون عندنا لقاء مع دانيال غريغ ومخرج الفيلم مادنيز. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Magnificent, isn't she? 0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Make me disappear. It's a rare thing. It's like, and so you've got to just sort of like enjoy it as much as you can. It's hard work. I mean, any good thing is hard. It's hard work. But I kind of relish that, and I just love working with the team that we have. It's like a proper family, and we've been working together for a long time now, so we know each other very well. So, we're family. Well, there's nothing much you can do about the weight of expectations once you've finished making the film, and. So the last few months have actually been really pleasurable, and you have to kind of seal yourself off from the white noise of everybody, speculating about what the movie might be or what might happen afterwards, and just get on with making the film. So, and because I've been really excited to show people it's actually been great. I've really enjoyed it. The tough part was shooting it, which was really tough of 8 months of, because there were injuries and illnesses and so many different countries to shoot in, and the schedule kind of got longer and longer, and the release date got closer and closer. So that was tricky. You must know by now that the 00 program is officially dead, which leads me to speculate exactly why you came.
So, James, why did you come? I came here to kill you. And I thought you came here to die. Well, it's all a matter of perspective. No more for you? Well, I made the mistake last time of saying, well, I wouldn't do it, and then I did it. So this time I think, it'll take 6 months, and the worst time, really, to answer those questions is 2.5 days or whatever it is since I finished the film. Suddenly I'm having to think about another one. And I think it's unlikely because I think, I really feel like this is it's a complete, a pair of movies. And it's really... I'm really happy I did this one, but it was really hard work to begin with, and I think also there are other things that I love and I'd like to do. I honestly am not giving it any thought. I mean, it's just not on my agenda at the moment. I'm just trying to sort of enjoy this process of selling this movie and having sort of celebrating with the people who were involved, because it's been a long, hard slog, and we just. We're done now, and we want to, raise a glass and enjoy ourselves. Do you find it kind of baffling stroke annoying that everyone's so interested in it? No, because that's the interest is, it means that we're kind of doing the right thing. I mean, hopefully people. The only thing that matters now is the audience. That's the only thing that matters, beyond all what the press are saying and whatever's said in the press or how it's twisted around or whatever. It doesn't matter. I don't look at it. Nobody else I know really looks at it. All we're interested in is the audience getting to see it and for them to enjoy it as much as possible. Get away from me! Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. And do you know who links them all? Me. Welcome, James. You came across me so many times, yet you never saw me. What took you so long? يمكن رحلة المخرجة سارة غافرون بفيلم سفرجت تعد من أطول الرحلات، إذ استغرق العمل بالفيلم ما بين الفكرة وتطويرها وصولا إلى إنتاجها حوالي 10 سنوات. فبعد العرض الأول للفيلم بمهرجان لندن السينمائي، شهدت مدينة نيويورك العرض الأول بأمريكا. فيلم سفرجت اللي تجسد فيه النجمة ميريل ستريب دور المناضلة والناشطة البريطانية اللي تعمل في مجال الحقوق النسائية ورائدة ثورة النساء البريطانية. خلونا الحين كلنا مع بعض مشاهدينا نروح ونشوف بعض اللقطات اللي تم التقاطها في الافتتاح في نيويورك. You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. You're a suffragette, Mrs. Ellie. I consider myself more of a soldier. As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. I'm really excited about the timing. I'm really excited that we're in a moment where feminism is being talked about. It's no longer a dirty word, where people are addressing the issues. It's part of the conversation. I think that's going to shift things. And it's the first time in my career that there's been such momentum behind those conversations. I think it has in general. I think definitely there's something going on in Hollywood with the pay gap, but, there are so many conversations going on about women's issues in general and, the women's access to education and domestic violence and sexual violence. So I think, the film has all of those issues, and so it does seem sort of serendipitous that it's all coming out at the same time. For 50 years, we have laboured peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered and ignored. I think a sort of greater appreciation for what women went through to get their basic civil right, and also a sort of reflection on what we're dealing with today. We've got 62 million girls denied an education today. There are lots of parts of the world that are still 100 years ago in England. So, I think for the film, like we had in London with the demonstrators, sort of inspire people to take action on things that matter. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. But time makes you bolder, even You might lose your life before this is over. I'm getting older too. We will win. I
Take my love, take it down. Never surrender. Never give up the fight. In the snow. ولا أجواء الدراما والكوميدي والدور الجديد بتلعبها الممثلة ساندرا بولوك بفيلم Our Brand is a Crisis. الفيلم شارك بإنتاجه الممثل جورج كلوني، واللي تدور أحداثه حول جين اللي تجيد إدارة الحملات السياسية واللي يتم إرسالها إلى أحد دول أمريكا اللاتينية لتثبيت زعيم جديد، ولكن هذا الحكم راح يكون مهدد نتيجة ظهور منافس قديم وخطير. نقدر نقول بالفقرة التالية راح يكون عندنا لقاء مع ساندرا بولوك وحديث عن أجواء الفيلم وعملها مع جورج كلوني كأحد المنتجين. We're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing. Maybe check and see if anyone understood that. Levanten la mano si hablan inglés. Gracias. You should feel something during the interview, like you have some tears. Trust me, if this was something George had had his fingers in and his hands on in order to act in or direct, they never would have let it go. That's the truth. But they were open-minded enough to switch it to a female. And that's his massive contribution. I mean, I feel to me, because I looked at this and I was like, if I had an opportunity like this would be amazing. And they let me have the opportunity. I said, I want to produce it. I want to get this made. I want to go to Warner Brothers and say, this is my next film. And they said, go. You know, grateful for that. Can I have your attention, please? Everybody. Escúchenos, por favor. What did you just say? Listen to you. Okay. Everyone. Oh. We're going to do something to Rivera that no politician wants to have done to them. We are going to define him. The attack line is that he's a crook. He's corrupt, he's inexperienced, and he lies. But are we really poking fun, and is it satire? Is it just moving the curtain and showing you what exactly is? That's the scary part. The scary part is everything in this film has happened. Every single thing in this film has been done. This happens all the time in every big business. It's happening now, and it will continue to happen. It's been happening for hundreds of years. And that's what's frightening. We go, oh, it's satire, it's a slice. I think because that makes it easier to digest. The fact is this is happening. Hey! How you doing? 6 points! 6 points, you went down! Going to shoot the commercial, por favor. Lamas. This animal would lead us to prosperity. Oh. No, Marcos! It's like he killed himself rather than be in one of our commercials. روم هو الفيلم المقتبس عن رواية إما دونويو، والذي طبعا تدور أحداثه حول امرأة خطفت وسجنت داخل غرفة، حيث قامت طبعا بدور البطولة الممثلة بري لارسن. هذا الدور اللي تطلب من لارسن أنها يكون لها تدريب طويل ومحاولة فهم وعيش أجواء تجربة الشخصية الرئيسية. فبالفقرة التالية راح يكون عندنا لقاء مع بري لارسن وزميلتها بالفيلم الممثلة طبعا جوان ألن، وحديث راح يكون أكثر عن الفيلم. For 5 years, you made life in that small room, that prison, as nurturing and normal as you could. Mom, I'm 5. You're 5. So old now. You are so old now. Yep. What I loved about the story was that it was an opportunity to take something that could seem hard to watch on the surface, but to find the heart in it, to find the love in it. And it's like my favorite aspect of this human experience is the way that we are able to find love and to survive despite just the smallest of circumstances or the hardest of circumstances. And I knew I'm very close with my own mom, that we went through our own struggles growing up. And I have no memory of them being hard. You chose to tell Jack that room was the whole world, that there was nothing else. Good morning, lamp. Good morning, sink. I can't imagine anything harder happening to a parent than the circumstance of this. But life goes on. You know, that's the thing. And you have to, you know, unless you're going to kill yourself or something, you know, or become, you know, I mean, there are a lot of choices. Truck, wiggle out, jump, run, somebody. I'm going to be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out, jump when the truck slows down, run,
Somebody. You alright? Jack, listen to me. This is our chance. By the time we hit the escape sequence, I realized that I had been prepping and working on the film for 9 months, which was very eerie later when I realized that that whole sequence is such a birth that the 9 months was sort of the perfect incubation point to have that release. Okay. You have no idea what's going on in my head. Yeah, well, try me. And every time you look at me, that's all that you see? When I look at you, Joy, I will see my daughter. The thing about this movie is that the technical factors behind it are very hard for our brains to wrap our heads around because it's so far from our life. But I thought that if I could really get to know those factors and get down to the deepest root of it, I could find the universal nature of it. And I wanted to take this story and tell it in a way that didn't become this news spectacle or a true crime story or a way for us to be voyeuristically looking inside a story that we've heard about on the news, but instead it becomes this universal sweep of every moment of our life. I've been in the world 37 hours. That's us. I've seen windows and hundreds of cars and birds and grandma and grandpa. Jack, someone here would like to meet you. Will he find us? No, he will never find us. تواصلوا معنا عبر تويتر والانستغرام ودائما جاوبوا أجوبة صحيحة عشان يدخل اسمكم للسحب معنا على الأسئلة اللي نطرحها كل أسبوع. أكيد راح يكون معنا فائز هذا الأسبوع. يا ترى مين راح يكون الفائز واللي راح يربح معنا 5 تذاكر VIP سينما نوفا؟ والحين راح يظهر الاسم على الشاشة. هذا هو الاسم. ألف مبروك وشاكرة لكم دائما تواصلكم المستمر معنا. كالعادة نختم حلقتنا بسؤال نطرحه لكم عشان تفكرون فيه خلال هذا الأسبوع. السؤال اللي اخترناه لكم لهذا اليوم يقول لكم: ما هو أول فيلم من سلسلة أفلام جيمس بوند شهد الظهور الأول لدانيال غريغ بشخصية بوند؟ هل هو طبعا 3 اختيارات لتسهيل المهمة، هل هو سكاي فال ولا كاسينو رويال ولا بلادستون؟ 3 اختيارات. طبعا احنا السؤال اللي نطرحه هو موجود ضمن الحلقة بشكل عام وتطرقنا إليه وعندكم هذه المعلومة، فتابعوا الحلقة وركزوا فيها أكيد راح تعرفون الجواب. الحين نقدر نقول وصلنا إلى ختام حلقتنا ومع سيلكم شكرا لكم ولحسن المتابعة.